Wa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Ikiwa wale wa Kenya ambao wanaishi kule wote wamewekwa kuwa ni wahalifu ambao wamekuja kuchoma nchi yenye si yao, mbona wasirudishwe Kenya hapa? Samia Suluhu Hassan is on a revenge mission, and Kenyans have now found themselves caught in her line of fire. Anybody who tries to legitimize what has happened in Tanzania does not wish Tanzania well, does not wish Africa well. It has been only 3 days since Suluhu Hassan was sworn in for a second term as president of Tanzania, a ceremony overshadowed by deadly protests that left thousands dead. Watoto wetu hawatakufa for nothing. Na kugarantii watoto wetu hawatakufa for nothing. Na kugarantii tutaimaliza kazi. Watoto wetu tutaimaliza kazi. Samia, tutaimaliza. Hakuna anaenda kutulia. But instead of easing tensions, Suluhu has launched a fierce crackdown on those she calls enemies of peace, her critics, protesters, and now even foreigners. Kuanzia leo maisha ya wananchi yanarejea mara moja. After taking the oath, Suluhu wasted no time sending out a chilling warning. She told her opponents they had two choices: come to the table for dialogue or face the full force of her state machinery. Through the Tanzanian State House official Twitter account, she issued a statement that made her intentions unmistakable. And this is what she said: "Nichukue fursa hii kama mama nitoe onyo kwa wale wote waliochochea uvunjifu wa amani. Nataka watambue kuwa vurugu na uvunjifu wa amani huishia kupimana nguvu na uwezo wa kujihami, ila mazungumzo huzaa mshikamano. Sasa tuchague lenye manufaa kwetu, kwani usalama wa taifa lolote hulindwa na wote kwa nguvu zote na gharama zote." Loosely translated, Suluhu said she was taking the opportunity as a mother to warn those behind unrest, arguing that violence only leads to a contest of strength while dialogue brings unity, adding that national security must be defended with all strength at any cost. Na nawataka watambue kuwa vurugu na uvunjifu wa amani huishia kupimana nguvu na uwezo wa kujihami, ila mazungumzo huzaa mshikamano. Sasa tuchague lenye manufaa kwetu, kwani usalama wa taifa lolote hulindwa na wote kwa nguvu zote na gharama zozote. And you see that word, at any cost. Alarm bells were raised. Moments later, after that statement went live across social media platforms, her regime began a full-scale manhunt. Authorities started rounding up people suspected of being linked to the protest. What has shocked many, however, is that Kenya is now on her list of countries accused of destabilizing Tanzania. So far, one Kenyan has already been abducted or arrested under Suluhu's orders. Reports identify him as Frederick Laurent Obuya, a 29-year-old lawyer who also runs a tour company. According to several social media accounts, Obuya was arrested by Tanzanian police in Dar es Salaam on October 31st, 2025, while traveling to Zanzibar for work. His last confirmed location was Oyster Bay Police Station, but since then, his whereabouts remain unknown. Now, the crackdown has turned deadly. During the protest, a Kenyan teacher identified as Ogutu, who taught at Sky School Primary in Kinondoni, was shot and killed by the police. Tumehuzunika sana kupata habari ambazo zinatuvunja roho kwa hakika. Kwa wale Wakenya wote ambao walienda Tanzania, hatuwezi dhania kwamba Wakenya wale wote walienda Tanzania ni Wakenya wameenda maandamano. He had been preparing to return home for the festive season. However, his body now lies at Mwanyamala mortuary. We normally communicate through WhatsApp. I went to his number and I asked him. I just said, "Bro, are you safe?" And it was one grey tick. And when I checked up there, he was last online on 11:22 p.m. of the other day.
Then there was silence and I went to the other number. He has two numbers, the Tanzanian and the Kenyan. He uses both of them. So I went to his Tanzanian number and I said, hello bro, are you safe? There was no answer. Zile taarifa ambazo tunapata kutoka kule ni kwamba Wakenya wanadhulumiwa kule zaidi. So he told me he was called from one of the colleague teachers of Okoth. Not a colleague teacher, someone from that center where he stays, and called him and told him, Bwana Mwalimu is lying down here. People have been shot dead here, and Mwalimu is one of them. So he started describing. He has a red pen and a blue pen in his t-shirt. He has been shot at the back, and he is dead. Kama serikali naweza sikia sisi na mtoto nakufa mbali. Suluhu's government has justified the violent sweep, claiming foreign elements were behind the unrest aimed at destabilizing her leadership. Police have warned of national raids targeting foreigners and anyone harboring undocumented individuals. Asipotoa taarifa na watu hao wakikutwa nyumbani kwake au kwenye biashara yake, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Jeshi la polisi. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Ikiwa wale wa Kenya ambao wanaishi kule wote wamewekwa kuwa ni wahalifu ambao wamekuja kuchoma nchi yenye si yao, mbona wasirudishwe Kenya hapa? Manake wanakwao. So how deadly is Suluhu's crackdown? Critics say it is deadly enough to raise specters of past xenophobic episodes. Deadly enough to restrain or rather strain regional ties. Tanzania government needs to be very, very careful with what they are about to do next. You people need to be very, very careful with your next step. The idea of walking kwa every doorstep ya Mkenya mwenye anaishi Tanzania na kumwarrest, that's a wrong move. The idea of arresting all borders wenye wanaishi Tanzania, that's a wrong move. Nasema hivi kwa sababu hiki kitu si geni. This thing is not new. It happened some years back nikiwa Southern Sudan. I don't know beef ya South Sudanese citizens na Uganda ilitokea wapi, but just all of a sudden Sudanese walianza kwenda kwa every business premises yenye ilikuwa inaraniwa na Uganda na kuharibu mali zao na kuwapiga. All of a sudden Sudanese people walianza kupiga all border riders wenye walikuwa na operate Sudan. While all this was happening, President Salva Kiir alikuwa amenyamaza. He wasn't saying anything. To a point, Ugandan citizens wakaona this is too much. They decided kukalia border zao na kurudi back to their country. Only kufika kwa border junction wakakuwa arrested again na kunyang'anywa border zao zote, wakiambiwa that since walinunua hizi pikipiki wakiwa Sudan, then hiyo ni mali ya South Sudan. Hapa kukuwa na mabasi zina operate. Madriver wa mabasi wa Uganda walikuja mpaka kwa border junction na kucollect all their citizens na kuwarudisha home. You won't believe what they did walipofika Uganda. They went to every university yenye iko na South Sudan. They went to every estate yenye iko na South Sudan. Every offices zenye zilikuwa zina ilibidi President Salva Kiir aende kubeg Museveni for peace. Ilibidi President Salva Kiir aende kubeg Museveni for mercy. Kwa sababu while all this was happening, all foreigners including wa Kenya wenye walikuwa naishi South Sudan tulikuwa tunasafa kwa sababu hata chakula peke yake haikuwa inaingia. Mind you, Sudan ilikuwa inalishwa na country za nje. Chakula yote yenye ilikuwa inaingia South Sudan ilikuwa inatoka kwa country za nje, ilikuwa inatoka Kenya, Tanzania, Uganda.
but border ilifungwa.